Subscribe to Being Women magazine and click on the bell icon to stay updated on all our latest videos. இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாமா? First love happened when I was எனக்கு இப்ப ரெகு ஞாபகம் வந்துச்சுனா No, I didn't. Frankly சொல்றேன். வணக்கம் and welcome to Being Women magazine. நம்மளோட நிகழ்ச்சியில வந்து வெவ்வேறு women leading women பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு very interesting personality. There is a quote that goes, today a reader, tomorrow a leader. ஸோ இப்படி புக்ஸ் ரீட் பண்ணி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணுற ஃபீல்டில் ஒரு லீடராக மாறக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்குது. அப்படி ஒரு திறமை கொண்ட ஒரு wonderful lady, a wonderful what can I say, multiple so multi-talented personality அப்படின்னு சொல்லலாம். I would like to welcome Ananthi. Yeah, thank you so welcome much. to our show. Thank you so much for being here. So Being Women magazine la ivanga irukkiradhukana ஒரு முக்கியமான காரணம், you are not just ஒரு ஃபீல்டில் வந்து எக்ஸல் பண்ணவங்கன்னு கிடையாது. You began as an RJ. Yeah. And then ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு career path which is a avid book reader and turning that book reading into something that defines you. A book reviewer and sharing that experience with others, being known for that and doing podcasts. அதை தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங் ஃபீல்ட்லையும் நீங்கள் கால் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இப்படி வெவ்வேறு ஃபீல்ட்ஸில் யூ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஆர் ரீடர்ஸ். RJ1, I think that is what I wanted to become. Right. Like, it is very, I wouldn't say it's easy, but it's very comfortable being an RJ because you can talk whatever you think, but not like rubbish. But it is not your face value, it's not how you look, it's not how you carry yourself, it's more about what you think. So, people are following you for your thoughts, basically. So, following you for your thoughts is something I would be like really happy about than being followed for anything else. Right. It's not even my work, it's more like I have a take on everything. Like everyone has a take on everything. True. So when people like you for looking at life in your own way, I think that is sort of a very good compliment. So I think RJing was basically that, right. Looking at things in my own way. So it is Ananthi's perspective. Basically. Exactly. So sharing your perspective. Correct, yeah. When it comes to sharing your perspective, especially as an RJ, there is this first question that I'd like to begin with. இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு கேமரா கூட பேசணும், ஒரு RJ or VJ அப்படின்னா the first challenge that a person has is you're interacting with a camera or a mic. There is no one else. True. Although you're sharing, யார் கூட ஷேர் பண்ணுறீங்க, யாருமே இல்லை அங்கே சுற்றி. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டில் how is it that your personality or your thoughts shine and it reaches the audience? How do you do that? I think அந்த இது சொல்வாங்கல்ல, you will have to spend some time in solitude னு சொல்வாங்க. True. I think we'll have to talk to ourselves. It's basically, it has to happen. Nah. So I think back then when people had no distractions, like major distractions, I think people spent a lot of time talking with themselves, right. knowing about themselves. So when I talk about a song or when I talk about a situation that's happening around, it's more like a self-reflection. Yeah. It's like what do I see in this? So it's mostly like, talking to myself is, I'm spending more time with myself. Oh, lovely. Yeah. So when you start falling in love with yourself, basically people will be able to relate to you better. So I think the RJ career, I loved that because, I was able to spend more time with myself and people were able to relate to me because I was spending time with myself. So I think that is why RJing was a very huge thing for me. I still love being an RJ. So if I may ask, why did you choose to become an RJ? Is there something about your personality or is it something about the career? As a job, RJ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருந்ததா? Like every artist அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஆர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு பாத் இருக்கும். So எனக்கு வந்து வாய் தான். So truly your personality then. எனக்கு வந்து பேசுறது தான். So even when I'm with my family, I'm more expressive. And I think words வந்து நிஜமாவே என்னோட ட்ரக் தான் அது. I fall for words and I live with words. So எனக்கு வந்து I think I express better with words, not through music, not through art. But words. Yeah. Wow. So I think முதல்ல பேசுறதுக்குங்க, ஸோ எனக்கு என்ன நான் பார்க்கணும் அதை பற்றி நிறைய பேசணும், படிக்கிறது பார்க்கறது எல்லாமே எனக்கு ஷேர் பண்ணணும். அண்ட் அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா வந்து ரேடியோ அமைஞ்சுது. அண்ட் மோரோவர் எனக்கு வந்து இந்த பேசுறது தான் ஒரு ஹைலேங்கும்போது I think that is how I fell in love with being an RJ and I think that's how I got into this job. Somewhere நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது I remember like அப்போ தான் FM stations they were launching and அப்போ வந்து when they were talking, it's one-on-one person இருக்கும்ல, யாரும் நமக்கு
கிட்ட அதேதான் கூட நம்ம கூட தான் சொல்றேன் ஒரு இன்டராக்ட் பண்றதா. Correct. So I wanted to talk to them initially. So I used to call ஆனா வந்து இதுக்கு லைன்ஸ்லாம் கிடைச்சது. Oh, so you were one of those people அப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டா டயல் பண்ணி நம்பர் கிடைச்சதா? காலையில ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது வந்து டைமிங்லாம் இது வச்சு தான். ஓ இந்த ஷோ முடிஞ்சிச்சா, அப்ப வந்து ஆட்டோக்காரர் வந்துருவாரு. இந்த ஷோ முடிஞ்சிச்சா, அயன் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். இந்த ஷோ ஆரம்பிக்கும் போது குளிச்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து என்னோட டைமே வந்து நம்ம சாங்ஸ் வச்சு இது பண்றோம். அதே மாதிரி எனக்கு ரேடியோட நான் அப்படிதான் டிராவல் பண்ணேன். So radio was ஒரு ஹியூஜ் ஒரு பார்ட்டா இருந்தது என்னோட லைஃப்ல. இந்த ஆடியோ டிராமாலாம் முதல்ல எஃப்எம்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஆடியோ டிராமாலாம் போடுவாங்க. அதெல்லாம் கேட்டு நான் கிச்சன்ல அது ஓடிட்டு இருப்போம், அம்மா கேட்டு சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் எனக்கு என்னோட லைஃப்லயே அது ஒரு பார்ட்டா இருந்தது. ஸோ ரேடியோ எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் when they started, I wanted to be a part of it. And I didn't know, I didn't plan for it. It accidentally became, but I think the books la solra madri I kept thinking about it. So it happened. So intention எப்பவுமே இருந்தது உங்களுக்கு and it came about to be. Did you train to become an RJ or edhicha? No, I didn't. Frankly சொல்லணும்னா எனக்கு என் வாய்ஸ் பிடிக்காது. ஓகேவா, ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ்லாம் I used to hate my voice. நம்ம ஃபோன்ல எல்லாம் பேசும்போது எனக்கு நான் பேசுறது ஏன் குரலா இது கன்றா ஆப்போனன்ட் குரல் அவ்வளோ அழகா இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தா இந்த RJing audition வரும்போதும் I didn't like me. You won't believe, even after doing 2 years of RJing, I still thought I was not a good RJ. I was like, இந்த குரலை எப்படி கேட்குறாங்க, நான் எடிட் பண்ணும்போது கேட்பாங்க, எடிட் பண்ணும்போது என்னாலே கேட்க முடியல, எப்படி இவங்க வந்து இதை வந்து ரேடியோவில். பட் RJக்கெலாம் நம்ம அதானே சொல்லுவோம், the first thing that படத்துல எல்லாமும் காமிச்சிருக்காங்க, the first thing is having a unique voice or unique modulation. அதெல்லாம் so you didn't work on that or you didn't plan on. Yeah, you didn't have a very soft voice. I didn't have it. So mine was unique. அதேதான் சொல்ல unique. Some sense இவங்க கண்டிப்பா ஆர்ஜி ஆகணும் அந்த மாதிரி வாய்ஸ் இல்ல. ஆனா வந்து இவங்க பேசினா எனக்கு தனி தெரியுது அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ஸ். பேசினா கேட்கணும்னு தோணுது. That worked. ஏதோ ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. ஏன்னா ரேடியோல எப்பவுமே நான் கேட்கும் போதெல்லாம் எல்லா ஆர்ஜிஸ் வாய்ஸ்லாம் வந்து செம்ம ஒரு மாதிரி பாடகர்கள் வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் என் வாய்ஸ் வரும்போது அப்படியே தட்டி எழுப்புற மாதிரி எல்லாரும் வாங்கப்பா. ஆமா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பல வருஷம் கழிச்சு கூட when they came they will be like இந்த மாதிரி வாய்ஸ் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு. அப்போ என் வாய்ஸ் துண்டா தெரிது போல இருக்கு. ஸோ அதனால I think I didn't train for being an RJ. அதான் பண்ண கற்றுக்கிட்டது தான். ஓகே, ஸோ குட். ஸோ RJ அப்படின்னு சொல்கிறப்போ வந்து நீங்கள் ஷோஸ் நீங்கள் தானே க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்கள் do you come up with content, do you come up with a show, RJ ஆனந்தியோட இருக்கிற ஷோ அப்படின்னு பண்ணீங்களா? அண்ட் அப்படி பண்ணி என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வந்திருக்கு? அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ நம்ம இருக்கிற ரேடியோ இண்டஸ்ட்ரியில் there is still not an option. எனக்கு வந்து இந்த பிபிசியில் இருக்க மாதிரி டாக் ஷோஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். You can converse with people, you can bring in more content. But இங்க வந்து it's more of a commercial radio. So கிடைக்கிற கேப்ல சாண்ட்விச் மாதிரி நம்ம ஏதாவது திணிச்சாதான் உண்டு. பட் இந்த கண்டென்ட் இதான் பேசணும்னு ஒன்று இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் நீங்கள் சினிமா தான் பேசணும், இந்த இதில் தான் பேசணும்னு இருக்கும். அதுக்குள்ள how far we can go deep in and you know ஃபில்லர் மாதிரி நம்மளோட விஷயத்தை எப்படி I think your thoughts, your perspective. நீங்க லைட்டா நடிச்சு விடணும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ எனக்கு கொடுத்த ஷோஸ்ல I did சுப்ரபாதம் which was a devotional show. So I was not a very devotional person. So எனக்கு வந்து and yeah I was completely out of place அப்போலாம். எனக்கு வந்து that was it your starting show first? No, it was not my starting show. Starting show was again it was more about news and I am someone, I live in my own world. I don't know what's happening around. And so எனக்கு வந்து ஜர்னலிஸ்ட் ஆகிறதுக்கான தகுதியே கிடையாது because I don't know what's happening around. And I'm like there are so many people knowing what's happening around. Let me be in my own world. நான் அட்லீஸ்ட் இப்படி இருக்கேனே அப்படி தான் இருப்பேன். ஸோ அதில் வந்து நியூஸ்லாம் சொல்ல வேண்டியது இருந்தது. நியூஸை வந்து கொஞ்சம் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி. ஸோ I used to pick up all positive news. I wouldn't say anything that has that's lovely. Yeah. I'll like newspaper எடுப்பேன், எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான நியூஸ்லாம் எடுப்பேன், வியர்டான நியூஸ்லாம் I'll pick up. So that's how I did my evening show back then in Coimbatore. சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் I got the சுப்ரபாதம் and then I got ஒரு லவ் ஷோ மாதிரி. லவ் ஷோ என்ன பண்ணிட்டு லவ் ஃபார் சினிமா, லவ் ஃபார் மியூசிக் அப்படி நான் மாத்திட்டேன். ஏதோ ஒன்று ரொமான்டிக் வரல. ஸோ அதனால I changed like this. ஓகே, இந்த லிரிக்ஸ் கேட்டா செம்மையா இருக்கு. லவ்வே நீங்க பண்ணலனாலும் ஒரு சில பாட்டுலாம் கேட்கும்போது ஒரு ஃபீல் வரும்ல, அப்படி எடுத்துக்கோங்க. லவ் வந்து நம்ம இந்த பாட்டுக்காக இந்த பாட்டுக்காக அந்த மாதிரிலாம் I changed. அப்புறம் சுப்ரபாதம் was a very devotional show. So what I did, எனக்கும் தெரியாது இல்லையா கடவுள் கதையெல்லாம். So I started reading stories on God. So that was a nice thing. So people used to message me, நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த கதை நான் கேட்டது, நானும் கேட்டது இல்லை, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த மாதிரி. So I read books like அந்த மாதிரி. அப்படிதான் வந்து it happened. ரேடியோவில் வந்து அதான் எனக்குன்னு ஒரு ஷோ கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்குள்ள நான் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ that I did. And I was not popular when I was an RJ. Only after I stepped out of RJing, I became popular as VJ Ananthi because the tag remained. But when I was an RJ, I was not so popular as an RJ. Maybe my voice would have been konjam famous, but otherwise வந்து மற்றபடி அதுக்கு ஹியூஜ் ஃபேன் ஃபாலோவிங் அந்த மாதிரிலாம் அப்போ இல்லை. இப்போ அடுத்தது
வாழ்க்கையில ட்ரூத் ஆர் டேர் அப்படின்னு ஒரு கேம் விளையாடி இருக்கீங்களா? ஆமா, நிறைய நேரத்துல மாட்டிருக்கோம். நான் இப்போ டேர் ரொம்ப வைக்கல, ட்ரூத்னே ஆரம்பிக்கலாம். டேர் வந்துச்சு இல்லை யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் த ட்ரூத்னா அப்போ நம்ம வில் கிரியேட் சம்திங். ஓகே, கேம். Have you ever lied about having work when you've not had work actually? Yeah. Busy schedule maintain பண்றதுக்கு இல்ல சார் எனக்கு அங்க வேலை இருக்கு இங்க வேலை இருக்கு அப்படிலாம். Yeah, because I have one very bad trait about me is I'm a very good procrastinator. So you're a fellow procrastinator. Yeah, which I really want to get rid of, but I have not successfully done that yet. So அதனால work இருக்கு I have done that. Hey, not to the V magazine இங்க இந்த இன்டர்வியூல இவங்க கேட்ட உடனே வந்துட்டாங்க. இது வந்து நான் சொல்றேன் ஊர்ல இல்ல. Yeah. Super. So have you rejected an offer because அத பத்தி you've heard rumors or something not so good? So கேள்வி ஞானத்துல இல்ல ஏதோ something சரியில்லைன்னு அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல கேள்விப்பட்டு நான் வந்ததில்ல. நான் வந்து I have made bad choices. I wouldn't say bad choices, but choices that didn't make me happy. So அது நான் பண்ணியிருக்கேன், but it was not, and I always believe I will believe whatever you say, not what I think of you. I've always had the thing. So if you openly tell me that illa idu ipdida appadina, then I will accept it, but I will not have, I can have million theories about why you do certain things, but I wouldn't want to believe any of my theories unless or until you tell me. Yeah. Okay. So adnala eppme enak orthanga innorthanga patti sonnanga na adula maybe idu avangaloda idha irukum, but let me go see personal first hand experience paathitu adukku, because I have heard about so many people when they've not had any avangala patti oru nalla opinion nariya perku irukadu, but they've been so good to me, like so amazing people. So I am like enkita irukradha vechi dhaan ennala solla mudiyum. So adinala I don't know, it's not like I vote for their bad behavior, but I don't condemn them for their bad behavior either. So if they're good to me, yeah, you're good to me, that's it. That's nice. So one on one dhan. That's lovely. Have you they say don't judge a book by its cover, adhe mari adu illada madri have you judged a person by how they look? I think everyone does. It is not something that you voluntarily do. It's your social filter that is turned on ever since we were born. I think we're trained to be that way. It only takes time for you to actually understand somebody. So you always, it's not just about a person, it's not just about a book, it's even about a place. Everything we will have an opinion. It is not voluntary, it is involuntary. It pops up like that, but maybe you should, but I have had the patience to see it, take time to understand. I'll be like, oh paathone idu theriyudhu, let me see. So you give that scope for that scope. I'm not like edutane, hey, this person is giving me bad vibes, not a good. Maybe they are in bad mood today. I've had my own mood swings. I still have it. Everybody. So ellarkume benefit of doubt undu first. So but book paathone do you judge on another extra question idu summa? ஆமா, அதனால தான் நான் புக் ஸ்டோர் போய் வாங்குறது. பெருசா இருக்கு சின்னதா இருக்கு கலர் சைஸ் கலர் அந்த ஃபாண்ட் அந்த டைட்டில்லாம் பார்த்தனே இந்த புக் வேற லெவல் போல இருக்கே அப்படி நினைச்சிடுவேன். அப்படி வாங்கி நிறைய புக் நான் படிக்காமலே வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால இப்பெல்லாம் ஐம் கோயிங் த்ரூ நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்க்குறேன், நிறைய இது அவங்களோட ஒர்க் பார்ப்பேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே நான் பார்க்குறேன். புக் ஸ்டோருக்கு போனேன்னா தான் அந்த பிரச்சனை. ஐ கோ பை இட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் லுக்ஸ் நைஸ். பெஸ்ட் செல்லர்ஸ்ல இருக்கும், அப்படியே கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்படி எனக்கு அழகாடியா எனக்கு பிடிச்ச ஜாலரி பக்கத்துல வச்சிருப்பாங்க. அப்படின்னா இதுவும் அப்படிதானோ அப்படி சொல்லி நான் வாங்கிடுவேன். கரெக்டா மார்க்கெட்டிங் அவங்க பண்றாங்க, நீங்க வாங்குறீங்க. அதனால நவ் ஐ கோ வித் அமேசான்ல பார்ப்பேன். அது 2-3 நாள் ஐ ஹேவ் திஸ் ஹேபிட் ஆல்சோ. சம்டைம்ஸ் ஒரு சில புக்லாம் நமக்கு தெரியும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லைன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த புக்கோட ட்ராவல் பண்ணலாமா வேணாமான்னு பார்க்கறதுக்கு நான் அது கார்ட்டில் போட்டு ஒரு 1 வீக் டைம் கொடுத்துருவேன். 1 வீக் கழிச்சு இஃப் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் லைக் பையிங் இட் தென் ஐ கோ அண்ட் பை இட். அது மெனி ஷாப்பர்ஸோட டெக்னிக் நினைக்கிறேன். அப்படியே கார்ட்லயே இருக்கும் இம்பல்சிவ் பை. உனக்கு எது தோணுதா ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்க்கலாம், அப்போ ஒரு கழிச்சு வாங்கிக்கோ. ஸோ ஆன் அதர் நோட் பர்சனலாக கேட்கலாம், பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி கேடித்தனம் பதில் சொல்லக்கூடாது. Tell us about your first love. இந்த புக்கு பேசுறது அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. Tell us about your first love. நீங்கள் ரொமான்டிக் அந்த ஷோ வேற பண்ணியிருக்கீங்க. Yeah, first love, it was not a very romantic love because first love happened when I was in college. So I think I mean the college beginning. So I think it was a very wonderful feeling because both we were carefree, and I think that is the best compatibility that I ever saw because we didn't have any plans for future. We didn't know the person that we were going to become. We're still in touch. We've become very different people. Actually.
I still நம்ம இப்பெல்லாம் இருந்தோம்ல நம்ம இதெல்லாம் சொல்லிக்கோ இதுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கோல அந்த மாதிரிலாம் but yeah that I told you right so that Ananthi liked that particular person so that was also a very I think everyone should have that kind of the experience I think everyone should have love failure experience also because that will also make you see life and see other people in a very different perspective. I think everybody should be fortunate if they've had any painful love failure also. I think people should think they are very fortunate because கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் யாருமே கொடுக்க முடியாது. It has to happen accidentally and those accidents happen to make you see life in a very different light. True. True. And they make you stronger if anything. They make you stronger. They make you they will help you understand you better. Because we always spend time to know the other person so much. But when things break, when you are broken and when you are in the healing stage, you tend to spend time more about you because you try to figure out what went wrong. You will have myriad of emotions, anger, sorrow, that desperate feeling, hopelessness, everything. But I think some kind of situation in life, if it makes you go through every one of these feelings, trust me, then life is going to be even more beautiful from then on. Yeah. Lovely. Well said. Very well put. Okay. Have you lied about liking something when you actually hated it? I've done, yeah. Yes? Yes, I've done. Okay. What was your most embarrassing moment in life? One of the many or the only? There are so many. So அதனால இமிடியேட்டா எனக்கு டக்குன்னு மைண்டுக்கு ஐயோ அப்படி பப்பி ஷேம் மொமெண்ட் ஏதாவது நிறைய இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு அதான் என்ன ஆனந்த் இப்படி பண்ணிட்டே அப்படின்னு நிறைய இருந்திருக்கு கேவலமா ஆனந்த் அப்படின்னு என்ன டக்குன்னு இப்போ ரீசெண்டா ஏதாவது ரீசனா இருந்தோம் அது அவ்வளோ பயங்கரமான எம்பாரசிங் மொமெண்ட் இல்லை பட் ஸ்டில் ஐ குட் ஆட் ஏன்னா எனக்கு அதான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஃபார் தி சூரியரை போட்டு ஷூட் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் என் வாழ்க்கையில் நான் ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணிருக்கேன் ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணதே கிடையாது பட் சூரியரை போட்டு ஷூட் போகும்போது தான் ஃப்ளைட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணேன் ஃப்ளைட் டு த ஃபார் த ஷூட் இல்லை அங்கே ஷூட்டில் இருக்கிற ஃப்ளைட்டில் ஏறலையா ஷூட்டுக்கு அங்கே லொக்கேஷனுக்கு போக வேண்டிய ஃப்ளைட்லேயே நான் ஏறல அதாவது அந்த ஃப்ளைட் சம்மந்தமான ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணி அங்கே இருக்க ஏர்போர்ட் இருக்கிற எல்லா விஷயம் the irony of life that was like that. Why it was so embarrassing was because I came early to the airport. I checked in early and then I was airport வந்து பேக் செக் இன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஃப்ளைட் ஏறுற மட்டும் தான் போல. I was having coffee and then I was looking at the screen and they were like boarding complete. I was like what boarding அதனால அப்படியே வச்சு நான் பில் பே பண்ண போறேன். they were not accepting. வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொருத்தர் இருந்தாரு கரெக்ட் தான் அவருக்கு பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வாங்க முடியும் ஆனால் என் ஃப்ளைட் போகும்போதே தென் அதுக்கப்புறம் நான் அங்கேருந்து போனால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் கூதல்ஸ் வாஸ் தேர் பிகாஸ் எனக்கும் இந்த செக்இன் பண்ண பேக் எங்கே இருக்குன்னா அது ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிற இடத்துக்கு அது போயிடுச்சு நான் தான் போகல அது போயிட்டு இருக்கேன் அது வரதுக்கு டைம் ஆகும்ட்டாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்பெண்டிங் மை டைம் இன் தி ஏர்போர்ட். So I think basically for Surya Potru, the flight-based movie, I was spending more time on airport, knowing what happens when you miss a flight. Okay, in the expense of the production's cost, I did this. Yeah, but ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த flight book பண்ணோம். If I was supposed to go, I would have cancelled it. இன்னொரு flightல book பண்ண போட ஆகணும். So இது ஷூட்டிங்னால I went. ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் நான் லேட்டாக போனதுனால எல்லாரும் செட்டில் லேட்டாக தான் நான் பார்த்தாங்க. ஆனந்தி ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணி நீங்கள் தானே அந்த ஃப்ளைட் ஏறுற வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி I was like நீங்க ஏர் ஹோஸ்டஸ் there was another person called Anand. So everyone thought Anand had missed the flight. So எல்லாரும் அவரை டீஸ் பண்ணிருக்காங்க. So Anand was like ஓ நீங்க தானா எல்லாரும் நான் நினைச்சாங்க சார் நான் நினைச்சேன் இவங்க எல்லாருமே வா எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டிங்களா அப்போ was this before covid yeah. Okay, so அதனால அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குல்ல. but I was like ஐயோ அப்பீச்சே sometimes இதுவும் நடக்கும். நம்ம யாராவது நம்ம குறுக்குன்னு பார்ப்பாங்கல்ல sometimes they would be like அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டனால நமக்கு தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ண சாப்பிட்டுலாம் இருந்தேன்னா என் குறுக்குன்னு பார்க்கறேன் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சு பார்க்குறாங்களா இல்லை சாப்பாடு அங்கங்கே ஏதோ ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இது நான் க்ளீன் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு தலை ஒரு வேலை ஏதாவது ப்ராப்பராக இல்லையா சாப்பிடணுமா வேணாமா இப்போ இல்லை கொஞ்சம் வாயை மூடி சாப்பிடலையோ இந்த மாதிரி everything இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் அடிக்கடி நடக்கும். Wow, lovely. Tell us about one of your guilty pleasures, indulgences ஏதாவது. Yeah, this is there like தனியாக பாட்டு போட்டு செம்மையாக ஆடிட்டு இருப்பேன் டூர். ஆனால் என்னென்னா டக்குன்னு யாராவது ரூம்குள்ளே வராங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீஸா அப்படின்னு யார்
அப்படி இப்படி கை தூக்கினா ஏன் ஸ்டேஜ் ஃபியரா இல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்ல நான் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அதாவது அவங்க முன்னாடி ஆட போறேன்னு சொல்லி ஆடுறது வேற தனியா அது இப்படி திரும்ப காலையில எழுந்து அலெக்சா பாட்டு பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடிட்டு ஆடுறது அது வந்து நடக்கும்போது டக்குன்னு பார்த்துட்டாங்கன்னா இவங்க பெரிய ராஜா ராணி இவங்க தான் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி நினச்சிக்கூடாதே அப்படின்னு லைட்டாக ஒரு மாதிரி ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவேன். பட் அது வந்து தட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ கேன் நாட் லிவ் வித் அவுட் பிகாஸ் பாட்டை போட்டு நான் டான்ஸ் சம்டைம்ஸ் ரெடி ஆகுறேன்னா ரெடி ஆகிட்டு 4 பாட்டு டான்ஸ் ஆடிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வேத்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போய் குளிச்சு தான் வர முடியும். So it will take time. So அந்த மாதிரி being a woman and getting ready, dancing and again getting ready is and had தலை சீவி நான் இன்னைக்குமே நான் வாழ்ந்தது கிடையாது. ஸோ அதனால இப்போ சீவிருக்கீங்களா இல்லையா? இல்லை குளிச்சுட்டு மெஸ்ஸி hair you know it's the style, it's so in அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால அதை அப்படியே விட்டுருவேன். சம்டைம் அதையும் கொண்டையெல்லாம் போட்டு அந்த ஆட்டம் ஆடிட்டு வெளில வந்து கேட்பாங்க. அதனால தான் சம்டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் I'm very comfortable coming out in tracks because மற்ற ட்ரெஸ்ஸில் போட்டு டான்ஸ் ஆடுறதை விட the tracks போட்டு when you have that comfort yeah that is there. So I look in the mirror, I keep dancing. Nice lovely. Okay, another personal question. You truth or dare and சொல்லுங்க. டேரே பண்ணல ரொம்ப நேரமா. ரொம்ப பேரா ஒரு ஆர்ஜியோட பேசுறது பரவாயில்ல உண்மையா சொல்லுங்க. The last person you talk to before you go to bed. அது sometime my party calls me at night. So அவங்களா இருப்பாங்க. I have a very good friend named Regu ஒருத்தர் இருப்பான். ஸோ அதனால I talk to him. But mostly it's not like it தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தங்க கிட்டே பேசிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது. பாட்டு கேட்டே தூங்கிடுவேன். மேபி எனக்கு இப்போ ரெகு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா இப்போது நாங்கள் நிறைய இந்த ஷூட்டுக்கு அதுக்கு பிளானிங். ஸோ எவ்ரிடே இருக்கே இதுதானடா நாளைக்கு என்ன பிளான் தான் என்னோட பிஸி டேல ஒன்று தானே கால் பண்ணுறேன் நாளைக்கு என்ன பிளான் அந்த மாதிரி டாக்கிங். ஸோ அதனால ஹீ இஸ் பாப்பிங் இன்டு மை மைண்ட். பட் அதர்வைஸ் இஸ் நாட் லைக் ஐயோ எனக்கு யார்கிட்டயே பேசுறது. But party I think I'm the last person. She wants to talk to me. So she will be like sometimes 11:13 also she will be calling. எனக்கு என்ன காலே வரல இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு she will call. கால் நீ பேசவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு she will call. So I think it's mostly my party because she's the one who ஏன்னா லேட்டாக வரனால நான் அவங்களுக்கு தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டனால நான் அவங்களுக்கு தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். So I think my party is the last person I talk to. Okay. But otherwise also if I like comfortably talking to people, there are so many of my friends. So I talk to so many people. So yeah. That's good. அடுத்ததாக have you ever been annoyed about something about your friends but never told them? அப்படியே புட் அப் பண்ணிட்டு சொல்லாமலே எப்படி ஜிப் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு முடியுமா? ஐ டூ. நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க you don't have to go out of your way and make people feel good. But I like doing it. So, you do? Yeah. Nice. Because எனக்கு அவ்வளோ என்னாலும் நான் பெருசாக அதனால மைக்காயோ ஐயோ என்னடா இப்படி அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டேன். சரி ஓகே இந்த புட் அப் பண்ணிக்கிறேன் விட்டு சந்தோஷமாக இருக்கியா நீ சந்தோஷமாக இருக்கியா ஓகே அந்த மாதிரி. லவ்லி. ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின். எல்லாரும் பண்ணுற விஷயந்தான். ஆனால் நீங்களும் தனியாவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட யூ காசிப் ஆர் அப்படி இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாமா அந்த மாதிரி வா இன்னைக்கு யார் இன்னைக்கு மாட்டினாங்க வா பேசலாம் அந்த மாதிரிலாம் லவ்லி. I do that with my friends. Okay. Yeah, very 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 close people, not with everyone obviously, because and so I have this habit of if I have something, if I don't like something about someone and if I'm not able to tell that person directly, I tell to their closest friend. So எப்படியாவது அவங்கள போய் சேர்ந்துரும். I'm not talking to somebody else who will hate you. Instead I'm talking to somebody who has a very good opinion about you, so that they will be able to tell you this person told you about this இந்த மாதிரி அப்படினு சொல்லிட்டு. So I find a way through that. That's nice. It's a kind of a positive இது also. So I'll be like உங்களுக்கு அவர் நல்லா தெரியும் இல்லையா? This is what I felt about him. Yeah, this is what I felt about her. It's your choice whether or not to tell her, but I want to tell to somebody and I don't want to tell to someone who doesn't know them or don't like them. Better so gossip play the healthy gossip. That is a thing that exists right now. நீங்க சொல்லலாம் gossip play healthy அப்படி gossip பண்ணனும் அப்படினா இப்போ உன் பிரச்சனை it's your problem now. Yeah, நல்ல விஷயம். So now since that is the end of the truth or dare இல்ல உங்களுக்கு dare வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு 1 minute பேசாம இருக்கலாம் அப்படினா கேமரா ஓடி பார்த்துட்டு இருங்க. I think that is your biggest dare. Do you think so? Hi, look at the camera கஷ்டம் மத்த இடத்துல பார்த்தா வைக்கணும். Okay. So எப்பவுமே again coming back to the as a woman, since we're here with being woman, so நீங்க வந்து as a girl அந்த வயசுல வந்து to take up RJing as a full time profession, to convince your family, to convince the world that this is something that I will be good at,
trust me அப்படின்னு சொல்றப்போ and in your industry also to prove that என்னோட voice or என்னோட content is worth it because you've also worked. நீங்க என்னதான் விளையாட்டா சொன்னாலும் எல்லாத்துலயும் கரெக்ட்டா அந்த பாசிட்டிவ் நியூஸ் எடுக்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கரெக்ட்டான ஸ்பின் கொடுக்கிறது. So you've put in your piece of effort there. So அப்படி பண்றச்சி how was your journey as a woman? Was it different or was it like any other? It was different in a very good way. My family they were initially okay because I was going to the studio. I will come back on time. So அவங்களுக்கு ரேடியோ பிரச்சனையே இருக்குல்ல. That was actually comfortable. Media I think they felt it as a very safe option. Because மூஞ்சி தெரியாது யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ப்ளஸ் மூஞ்சி தெரியற பத்தி வீட்ல கவலை கிடையாது. But otherwise also ஒரு ஆபீஸ் போற மாதிரி போயிட்டு she will come back. But of course they had this kind of feel good thing. என் பொண்ணு பேசுறா. It is her on radio and all that. And நானே more than my shows ரேடியோல என்னோட ஆட்ல வாய்ஸ் கேட்டா I'll be like, hey நல்லா இருக்கு நானே எனக்கு ஃபேன் அப்படினா I am a huge fan of myself. Wow, I think that's really a take back for everyone who is watching this because I think unless you admire your own work we can't expect others to admire it, right? That's நானே லவ் பண்ணனா who else will love me? Of course, lovely. So அதனால I think radio was safest option for them. Then I started going for TV. TV also எங்க வீட்ல I think I'm very fortunate in that space. My family is very not supportive nangirda vida, they're okay with me doing stuff as far as I am happy. And but they are very focused on content though. You cannot go do everything and then you want us to be okay with it. Andha mari kadiyadhu. They were very proud of me for the kind of shows that I was doing. Because TV when I worked, I was doing a show where I interviewed people from different walks of life. And they had done so many brilliant things. Okay. So my dad and mom and I was actually avlo life nam vaala mudiyadhu. Avanga athana peroda life share பண்ணும்போது it felt so good. And there were so many people NGOs la vandirpaanga. Oru naal we will talk about why tomato is good for health. One day will be like why the online prostitution la nadakudhu adu pathiyum we've actually spoken. So eppadi in the crime la nadakudhu adu pathiyum we've spoken. And NGOs, the right of NGOs, cancer, you name it, we've spoken about. So you've had a piece of everyone's life. Correct, yeah. Right. So we spoke to so many people and on the show எனக்காக பார்க்கிறது தாண்டி my dad and mom they started watching it for the content. For the content of because the content was so good. Right. So I think I was lucky enough to actually fall in that place to have that kind of a show. It was a breakfast show. It was not a very popular show, but I think that show played a major part in my life because I met a lot of people. If not, I wouldn't have met so many people with so many characteristics, so many people doing so many things out of their comfort zone. And I was in my comfort zone even then. Right. So because you still had to just talk and listen. I'll get the questions, I'll ask them, so they'll tell me the answers. It was again a very I think I've been a lucky child throughout, even now. So adiliyum it happened in our family they were like so happy because I was again in a safe zone and everything. Movies they don't have any idea like நான் எப்படி பண்றேன், நான் எங்க இருக்கேன், நான் சாப்பிட்டேன், நான் எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வரேன், is everything safe? Yeah, because TV industry morning 6 o'clock எனக்கு ஷூட் இருக்கும். சுத்தி men தான் இருப்பாங்க, நான் ஒரு பொண்ணு தான் இருப்பேன். அப்போ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் யாரோ ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. But otherwise full men தான் இருப்பாங்க. ஆனா அது ஃபீலே ஆகாது because அப்போ you feel safe. I was happy and safe. இப்போ even in the movie industry இப்போ அப்பப்போ தோணும் because the crowd is huge. Because there are so many people working on the set and when you're the only woman there sometimes you will feel like எங்க தனியா காட்ல விட்ட மாதிரி ஒரு feeling இருக்கும். அது தவிர so அது மட்டும் தான் they quite bothered whether I'm safe, whether I'm happy, whether I'm comfortable. Maybe they know that I'm safe but they want to know whether I'm 100% comfortable being there because they know it will take some time for me to talk to people because I can only talk about certain things, not about everything. So I can't be like jump out of my zone and be like, hey dude, what are you doing? அந்த மாதிரி so it will take some time. So adilla eppadi irukkuங்கிறது மட்டும் தான் they concern. But otherwise I think my family has been very supportive. But maybe it was also because of the reason how I projected my profession to them. Right. Like when I'm so happy, being very confident, enjoying my life and and also learning so much from my life, I think they would have been like, okay, something good is correct தான் பண்றா. சமாட்டி வாங்கி இந்த மூஞ்சியை தேய்க்க. And I think that is how they're being supportive. So yeah, I think that brings me to the next question. So challenges as a
woman from the family onnume illa, but ungalku personally in your career spanning so many years and in across various fields, have you faced any personal challenges? Because unga personality paatha I don't think anyone would say wow, bubbly ah irukanga, jolly ah irukanga, she enjoys everything she does, but there must be a point or an experience that must have been a turning point. Oh, ipdi namba innu konja nam mold pannikalam, better aakikalam. Was there anything like that? There are, because I am someone, I blindly believe in people, because I still want to do that, no matter what kind of people I meet in my life, no matter what challenges I face through people also, I still want to have this kind of attitude that people are good. Maybe they do bad things, but they are good. Eventually they are good. Inherently everyone is made good. Yeah, good. Right. You cannot be evil. I still believe in it, and that's why I have this Ravanan tattoo. So I've met, it's not like I've never had challenges, but whatever challenges that I had, நானும் அடி வாங்கி அதுக்கப்புறம் இந்த சோக ஃபேஸ் போகிறது அண்ட் சோக பாட்டு கேட்கறது அண்ட் தனியாக இருக்கு எல்லாமே நான் பண்ணியிருக்கேன். I still do that. ஆனால் that is also seasonal. Like I have all my seasons. Right. So அது இருக்கும் அதுக்கப்புறம், but I will remember the kind of person that I am on normal days. Then I'll be like, oh, I want to become myself. I don't want to become anybody else. I just want to become myself, the more of myself. So I will look at my old pictures, I will look at my old videos, I'll be like, oh my god, I love her. I just want to be her. Okay? Who is she? Yeah. Who is she? She is so nice. I mean, look at her, she's so happy. So I want to become that person again. So right. I think I am my idol in that case, because I mathapadi vera edume kadiyadhu. The kind of spirit that I have on normal days or when I'm like really happy, I will want to keep going back to the same person. So adu mattum. So whenever I face people who want to give me another perspective about life, or when they make me, when there are certain situations which will make you convinced that maybe life is not as rosy as you think. There are certain problems. Then I'm like, okay, maybe that is, but my life is still rosy if I want it to be. Right. So it has always been there. So I've had challenges because people are not predictable. They are very unpredictable. And I think, but that is the thing about life. True. Only when you meet that kind of people, and then you meet different people, you'll be like, oh wow, sorry, I judged tappa. I was about to think that people are not so good, and then I'm like, no, people are good. Life is fine. Life is fine. Good, yeah.